Hi guys! Welcome sa Sip9. In this video ay itutuloy natin yung series natin on statistics and probability. No? So kung sinusundan nyo itong series na to, yung pinag-usapan natin sa previous video ay ang population, ang sample, yung word na bias, tsaka yung random sampling. So just a brief review. Pag sinabi nating population, yun yung object or individuals na gusto natin pag-aralan. For example, we want to study the weight of the students in one school. So, kung population ang gusto natin, dapat lahat ng estudyante i-weigh natin. So, gawin natin example nga yan. So, our population, pag-aaralan natin dito yung weight, weight ng mga students gusto natin kunin. So, population, for example, meron tayong school na high school. All students in a high school. High school with 2,000 students. So, yan yung ating population. So, yung sa school na yan, isang high school, meron siyang 2,000 students, and if you want to study the weight of the students, i-weigh natin itong 2,000 students na to. Now, ngayon, kung hindi naman kailangan na lahat ng estudyante, kasi syempre magastos din yan or matagal, pwede tayong kumuha ng subset, o yung iilan lang, hindi lahat ng 2,000 students na to. So, ang tawag naman natin dyan ay sample. So, a sample is a part of a population. So, halimbawa, gusto lang natin kunin 100 students. So, yun ang ating sample. 100 students from the 1,000 students. From the 2,000. 2,000 students. So, pabili lang tayo ng 100. Now, question, paano kung pumili tayo ng 100 students? Itong high school na to is from grade 7 to grade 12. Grade 12, kunwari. So, paano kung pumili tayo ng 100 students from grade 7? Of course, we're talking about the same school. Tingin nyo okay ba to? Tingin nyo marirepresent pa to mga students? Marirepresent pa ng mga students na to ang weight ng school? The answer is no. Siyempre, yung mga, most likely, yung mga students na yan, nasa grade 7, mas magaan yan kumpara mo sa mga mas matandang estudyante. So, this is actually an underestimate. Underestimate of, sabi kanina, di ba, sa sampling procedure that overestimate or underestimate some characteristic of a population is said to be biased. So, biased siya na underestimate niya kasi hindi mo naman winay yung ibang estudyante, yung maliliit na estudyante yung winay mo. So, hindi siya representative. This is an underestimate. So, paano naman kung uh, 100 students from grade 12. Tingin nyo, representative ba siya ng school kung ng 2,000 na to? This is an overestimate. So, syempre, yung mga malalaki na, mas mabibigat na sila, di ba? So, parang malabo yun na yun ang representative. So, itong dalawang yan, biased yan. Hindi yan pwede. Hindi yan magandang sample. So, paano kung 100 students selected through drawing lots of well-mixed names, for example, written
on a paper. So, hindi ko alam kung tama kung malinaw yung pagkaka-English ko. Pero, kumari, meron kang 2,000 students, pinagsulat mo sila ng pangalan nila sa maliit na papel, and then you mixed thoroughly, you mixed well, no? Siguro may tambiolo yan, no? And then you select 100 students, no? One by one. So, tingin nyo okay yun? Yes, mas okay ito, no? Ito tinatawag natin dito ay, this is called the random sample. So, yung random sample, you're giving equal chance, no, for everyone to be selected. So, most likely, dito sa 1, 2, and 3, mas valid itong representation ng 100 students na to. Kasi most likely, iba-iba yan. No? Mayroong makukuha sa grade 7, may mga makukuha sa grade 12, may 8, 9, and 10. So, randomly selected siya. Yan ang tinatawag natin na random sample. Now, medyo okay pa to kasi 2,000 students, no? Pero may mga pagkakataon na malaki yung population natin at malaki yung kailangan natin na sample. I don't know if you're familiar with the TIMSS, no? The Trends in International Mathematics and Science Study. Isa siyang international exam. I think ang representative ng Philippines ay 6,000 students. No? So kung ganun kahirap kung ganun kukunin, kung ganun kalaki yung ating sample, syempre you choose from 10, like, ilang million ba estudyante natin? Is it 10 million? I don't know. Siguro dapat i-research ko yan. Kung ilang milyong estudyante, you select 6,000. So, tingin mo, o tingin nyo, okay pa rin ba yung magbunutan? No? So, masyadong mahirap saan natin ilalagay yung papel. No? So, meron tayong mga ibang ways to hasten, para mapabilis yung ganitong proseso. No? And, syempre may computers na tayo ngayon which can generate random numbers. Mas madali na siya. So, siguro yun ang pag-aaralan natin sa susunod. Turuan ko kayo kung paano gumamit ng table of random numbers. No? Medyo luma na yung gumagamit ng table of random numbers pero ginagamit pa rin yan sa school ngayon. No? So, siguro tuturuan ko kayo gumamit niyan sa susunod na video. No? At tuturuan ko kayo paano gumamit ng Microsoft Excel to generate random numbers. No? So, kung gusto mo ng 1,000 na random numbers, no? Pwede natin gamitin yung Microsoft Excel. If you want to select 1,000, for example, 1,000 numbers from 10,000. So, yun, medyo mas madali. Yun. And of course, kung marunong kayo mag-program, marunong kayo mag-Python, mag-C, kahit sa C, pwede na yan, no? Sa C++. So, I don't know kung matuturuan ko pa kayo ng ganyan. But siguro, we'll just stick with MS Excel kasi MS Excel ang pinaka-common. No? Okay, so maraming salamat. Sana ay may natutunan kayo sa video na to. I'm going to see you in the next tutorial. By the way, subscribe kayo sa ating channel, no? youtube.com/user/9ph. We have more than 1,000 videos already. Meron tayong facebook.com/sit9ph for our Facebook page. At syempre yung ating website, sit9.com. Maraming salamat. I'll see you in the next tutorial.